Atualizacao Azamerica s2010 version 3.5.7 New version changelog Atualizacao's melhorias da segurança estabilidade de conector com os serviços melhorias nos sistemas IQS e SQS Atualizacao Isa Atualizacao visas melhoria no uso da aparelho sobre e estabilidade percebida nos canais HD. A equipe tem que estar trabalhando para minimizar impactos programas para utilizar os canais SD que são necessários. Procedimento: fizes o download descompactas cópias para pendrive formatado em FAT32 e procedas de atualização com a versão correspondente. Atenção! Obrigatórios realizar reset de fábrica após a atualização. Desligas e ligas o aparelho da energia para que todos os benefícios da nova atualização tenham está. Realizas a busca dos canais para upgrade de canais sempre atualizado. Conectar a internet para ITS e no conectas a cabo de sector antenas para SQS. Acessos a menu secreto F1 plus 111 e escolhas o certificado desejado.